Hi viewers, welcome to my channel Twilightingideas. இந்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் எங்களோட இயரிங் கலெக்ஷன்ஸ் தான் காமிக்க போறேன். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க and notification பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என்னோடது and என் சிஸ்டரோடதும். என் சிஸ்டர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஏன்னா அவ தான் ஒரு இயரிங் ஃப்ரீக். இதுல பெஸ்ட் அண்ட் என்னோட ஃபேவரட் இயரிங்கை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இதுதான் என்னோட ஃபேவரட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடைஸ்டு சில்வர். இது ஒரு லாங் இயரிங், ரொம்ப லைட் வெயிட் ஜுவல்லரி தான் இது. இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்தீங்கன்னா பாதி எக்ஸிபிஷன்ஸ் அண்ட் டிஃபா ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் தென் ஆன்லைன் ஷாப்பிங், ஸோ இது எல்லாமே கலந்து வாங்கின கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னோட ஃபேவரட் வந்து இதுவும் ஆக்சிடைஸ்டு தான். இது வந்து ஹூப் மாடல். எனக்கு இந்த மாதிரி லாங் இயரிங்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, ஸோ என்னோட மற்ற சில்வர் ஆக்சிடைஸ்டு கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ பார்க்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லாங் இயரிங். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹூப்ல ஜிம்கி மாடல். இது வந்து நீங்க குர்தாஸ் கூட பேர் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட afghani jewellery collection. ஸோ இது ஒரு டிசைன் அண்ட் இங்க இது ஒரு டிசைன். தென் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டட் மாடல் தான். நெக்ஸ்ட் என்கிட்ட இருக்க சாந்த்வாலி கலெக்ஷன் இது. அண்ட் தென் மீனாகாரில என்கிட்ட 2 ஜிம்கீஸ் இருக்கு. இது ஒரு ப்ளூ கலர் கலெக்ஷன் அண்ட் தென் இது வந்து கிரீன் கலர். ஸோ இது ரெண்டுமே நான் வந்து டிஃபா ஸ்டோர்ல வாங்கினேன். இதெல்லாம் நீங்க வந்து சாரீஸ் கூட பேர் பண்ணலாம். அண்ட் தென் கோல்டு ஆக்சிடைஸ்ல 2 ஜிம்கீஸ் வச்சிருக்கேன். இது எல்லாமே நீங்க சாரீஸ், குர்தா, ஸோ எது கூட வேணாலும் பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட மிரர் ஜுவல்லரி. அண்ட் தென் வெஸ்டர்ன் அவுட்ஃபிட்ஸ் ஜுவல்லரிலாம் வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ஜீன் டிஷர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி போடும்போது, இல்லை டாப்ஸ் போடும்போது ஜீன்ஸ்க்கு, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இது ஸ்டட் மாடல். இதெல்லாம் இது pearl stud. இது பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வெஸ்ட் சைட்ல வாங்கினது. இது ஒரு குட்டி இயரிங் தான். நீங்க ஜீன் கூட பேர் பண்ணிக்கலாம், இல்ல வந்து குர்தா கூட பேர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹூக் டைப்ல ஐ ஹேவ் 2. ஸோ இது நார்மல் பிளெயின் ஹூக் அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா டபுள் ஹூக் மாடல் மாதிரி இருக்கும். நடுவில் பீட்ஸ்லாம் வச்சு யூ ஹேவ் சம் டிசைன்ஸ் இன் இட். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோன் ஸ்டட். அண்ட் இது வந்து த்ரெட் ஜுவல்லரி. பிளாக் அண்ட் பிங்க் இருக்கு. த்ரெட் டிசைன். இதுவும் நீங்க வந்து குர்தா கூட பேர் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ஆக்சிடைஸ்ட். என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஜிம்கீஸ் தான் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா பிளாக் மெட்டல். இது ஒரு லாங் இயரிங் தான்.
அண்ட் மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்மளுக்கு ஆக்சிடைஸ் சில்வர் தான் இங்கே வச்சுருக்க மற்ற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு அண்ட் இட்ஸ் அன் ஆக்சிடைஸ் சில்வர் தான். இதுவும் ஒரு நல்ல ஜிம்கி, லாங் ஜிம்கி தான். இது பார்த்தீங்கன்னா பீகாக் டிசைன் இருக்குது இதில். இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக க்யூட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கே குர்த்தீஸ் கூட போடும்போது. ஸோ மேக்ஸிமம் இதில் வந்து குர்த்தீஸ் அண்ட் சாரீஸ் கூட போடுற மாதிரியான ஜுவல்லரிஸ் தான் அண்ட் நிறைய ஜிம்கீஸ் தான் இருக்குது. இது மாதிரி பிளாக் ஃபினிஷிங் ஆக்சிடைஸ்டு சில்வர். இது உங்களுக்கு பிளாக் பீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சில இயரிங் நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் ஷாப் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் எங்களோட இயரிங் கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இதில் மேக்ஸிமம் கிரெடிட் என்னோட சிஸ்டருக்கு தான். பிகாஸ் அவள் தான் மேக்ஸிமம் இயரிங்ஸ் இதில் கலெக்ட் பண்ணது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். பை.